Alright, welcome back to part B of our chapter 3 class trial. So last time we got through Hifumi being the accomplice and moving his own body, and about the note and time of Taka's death. So now we're moving on to the weapons. Just a little recap. So let's continue. 凶器だってよ、モノクマファイルによると石丸っちと山田っちは同じような凶器で同じように頭をかち割られてたらしいけど、でもよ、3号のハンマーも4号のハンマーも保健室と物理準備室に落ちたままだったはずだべ。山田っちが美術倉庫で殺されたってことは犯人はどっちかの部屋からハンマーを持ち出して、それで美術倉庫にいる山田っちを殺した後、またその部屋にハンマーを戻したってのか。でもよ、それって危険すぎねえか。こいつは驚いたな。お前の頭蓋骨の中にも脳みそがあったとは。Oh, Byakuya. ギュンギュンに詰まってるべ。だが葉隠の言う通りだ。確かに気になるな。モノクマファイルによると2人は同じような凶器で殺されているはずだが、3号と4号のハンマーがそれぞれの部屋に残されたままだったとなると。では犯人はそれらのハンマーをどうやって持ち運んだのでしょう。見当もつきませんわね。じゃあ1号とか2号のハンマーはセレスちゃんとかを襲うのに使われたやつ。あれだってそれぞれの部屋に置き去りのままだし、そもそも人を殺せる威力はなさそうだよ。だとしたらそれ以外の凶器という可能性もあるんじゃないのか。それ以外の凶器なんてありえねえって。だって2人は似たような凶器で殺されてんだぞ。だったら山田を殺した凶器とは何だったのだ。殺したの凶器はなんとか事実を見つからないと。事実は一つ。For those of you who don't watch Detective Conan, it's not very popular in America, but it's absolutely fantastic. 山田を殺した凶器、ジャスティスハンマー3号なのか、ジャスティスハンマー4号なのか。どちらにしても犯人はどのようにしてそれらの凶器を持ち運んだのでしょうね。しかも誰にも目撃されることなく。今明らかになるジャスティスハンマー5号。詳細はウェブで。Sorry. That wasn't a contradiction. 山田を殺した凶器、ジャスティスハンマー3号なのか、ジャスティスハンマー4号なのか。どちらにしても This might be the one where I have 犯 to 人 take はどのよう something. にしてそれらの凶器を持ち運んだのでしょうね。しかも誰にも目撃されることなく。I think this is one where we have to take it. 詳細はウェブで。とりあえずはっきりしてんのはどっちかのハンマーが凶器ってことだけか。それだけか。Ah, crap. Hifumiの殺した武器は本当に同じですか。山田を殺した凶器、ジャスティスハンマー3号なのか。Ah, no. しまった。Okay, let's look for the contradiction first. What's wrong? 山田を殺した凶器、 That's fine. ジャスティスハンマー3号なのか、ジャスティスハンマー4号なのか。どちらにしても犯人はどのようにして
それらの凶器を持ち運んだのでしょうね。しかも誰にも目撃されることなく。 We're just gonna try. I don't think this is right, but 山田を殺した凶 I 器 think it has something to do with the Justice ジャ Hammer スティスハ 5 ンマー thing. 3号なのかジャスティスハンマー4号な I の think maybe we have to use Justice Hammer 5 on the what was used to kill 犯 them. 人はどのよう But に it's し not really a て contradiction それら technically の though. 凶器を持ち運んだのでしょうね。しかも誰にも目撃されることなく。今明らかになるジャスティスハンマー5号。詳細はウェブで。とりあえずはっきりしてんのはどっちかのハンマーが凶器ってことだけか。それだけか。山田を殺した凶器 Ah, I don't know what I'm supposed to put where. 山田を殺した凶器ジャスティスハンマー3号なのか Okay, let's think about this for a second. Well, what do they want? Okay, so the spotless hammer was used to kill them. The spotless hammer was used to kill them, I know that. But what do they want? Where do they want me to put where what? Do they want me to put this? No, I tried to... Maybe I put this on the last one. We only have one heart left. ジャスティスハンマー4号なのかどちらにして犯人はそれらの凶器を持ち運んだ。しかも誰にも目撃されることなく。今明らかになるジャスティスハンマー5号。 I feel like this is what I need, but where do I put it? とりあえずはっきりしてんのはどっちかのハンマーが凶器ってこ Oh, okay, yay. Yokata. やっぱり凶器はジャスティスハンマーじゃなくて別の凶器だったんだよ。と。けど別の凶器って美術倉庫のハンマーだよ。犯人はあれを凶器に使ったんじゃないかな。それに美術倉庫に残されたハ I'm ンマ glad ー I'm は still at least ど having れ a も little 石の破片や粉 trouble なんかが figuring 付 out where to 着してた put んだけど、 things. そのうちの一つだけがなぜか綺麗に現れてたんだよ。現れてた？そのハンマーが現れたのはそれが山田君を殺した本当の凶器だったからだよ。犯人は凶器に付着した血痕を洗い流すためにわざわざハンマーを洗ったんじゃないかな。しかもな、美術倉庫の壁には大小さまざまなハンマーがかけられてたんだけどさ、そのうちのいくつかは歯抜けになってたんだ。ジャスティスハンマー自体もここのハンマーを元にして作られたんじゃないかな。であれば同じような凶器という条件も一致するな。では山田は石丸の死体を美術倉庫まで運んだ直後、その場にあるハンマーで殺されたのか。それをやったのが真犯人山田と共犯で最終的に裏切ったやつ。ちょっと待ってください。共犯者という考え方はおかしいですわ。だってこの学園生活における卒業のルールでは共犯者は何も得をしないはずです。つまり共犯者の可能性はありえない。以前もそう結論付けたはずですわよ。確かに。理由がないだけど、最初は思った。最初に。Alright, this is gonna be grabbing something. ここでのルールでは共犯したところで生き延びることができるのは殺しを実行した一人だけのはず。とすると共犯者の可能性はありませんわ。 It's not
That's the contradiction right there. That's a contradiction. It's possible. 確かにそうだったな。だけどそれは事件が一つだった場合でしょ。今回起きた事件は二つだったのよ。Maybe. 本当におかしいですか？それならここでのルールでは共犯したところで生き延びることができるのは殺しを実行した一人だけのはず。とすると共犯者の可能性はありませんよ。No! I hate this 確かに part. そうだったな。だけどそれは事件の一つだった場合でしょ。今回起きた事件は二つだったのよ。Give me. Come back. ここでのルールでは共犯したところで殺しを実行した一人だけのはず。とすると共犯者の可それは違うよ。 I hate that you have to go through the whole thing again. Also, give me a heart back. I need it for the battles. でも今回は2つの事件が起きてたんだ。 Two. だったら共犯関係も成り立つんじゃないかな。どういう意味だ。共犯者の存在が考えられないのは起きた事件が一つだった場合の話よ。当然よね。一つの事件で助かるのが一人だけなら共犯したところで天秤作用が成立しないんだから。天秤作用？その仕事と釣り合う額の報酬、つまり共犯するだけの危険に見合った報酬。殺人を手伝っても助からないんだったら共犯する意味なんてない。でも逆にその天秤作用さえ成立すれば誰かと共犯関係になることは不可能ではないわ。2人の犯人が2つの殺人を犯し互いの殺人の共犯者になればいいということか。真犯人はその計画を山田君に持ちかけたのよ。自分の犯行の共犯をさせるために。おそらく最初に石丸君を殺したのは山田君だったはずよ。先に彼に殺人を起こさせ逃げられなくした上で自分の計画を手伝わせたんでしょうね。つまり今回の事件は一人の犯人による連続殺人なんかじゃなくて二人の犯人が起こした二つの事件だったんだよ。それが一連の連続殺人に見えたのは全て犯人の偽装工作によるものだったんだ。顔を隠した不審者、似たような凶器、そして死体消失。犯人はこれらの共通点を作り上げることで一連の犯行が同一犯によって行われていると見せかけようとしたんだ。犯人はその計画を共犯者に持ちかけ、そして共犯者を得ることに成功し、最後にその共犯者を殺すことで一番の懸念材料をも消し去ったというわけか。となると山田を裏切ったのも当初からの計画通りだったんだろうな。なんなのその計画って。いくらなんでも残酷すぎるよ。そうか、なかなかよくできた計画じゃないか。共犯者の人選は別だがな。The effort made to convince us two murders were the same. That was the main characteristic this time. Kyoko は最初からそのこと気づくでしょう。I don't know how to say that in Japanese. 別の事件、Kyoko は本当にすごいです。ちょっとすごいすぎです。彼女はそんなことにすごいすぎです。共犯者の存在が成り立つことは分かったが、では山田を操っていた真犯人は何者なのだ。それが問題だな。犯人はhe manipulated Fumi to carry out an empty and murdered him. In the debates up till now, the way the case has unfolded, when you consider all that,
There's really only one person who seems to fit. Alright, I will give you guys some time. If you're watching this on my YouTube channel, to figure it out for yourselves. Who is the mastermind of this plot? While we're sitting here waiting, if you are watching on YouTube, make sure to subscribe and like, because I know you love my videos. Yes, you do, because my accents are amazing. Alright. So was it Makoto? Was it Sayaka? Was it Sakura? Was it Kyoko? Was it Asahina? Was it Hagakure? Was it... No. Was it Celeste? Was it Leon? Alright, we're running out of time. これが僕の答えだ。セレスさん。あら、私が怪しいのですか？嫌ですわ。そんなご冗談を。冗談？それはどうかな。では、私と山田くんが組んでいたとおっしゃるのですね。そんな、私と山田くんが組んでいたなんて。んなことあるわけねえだろ、クソボケが。誰があんなヘタレと組むっつんだよ。失礼しましたわ。言っておくが根拠もあるぞ。根拠？そうだ。今回の一連の事件において、お前らだけは共通してある行動をとっていた。それが根拠になるんだよ。お前らが組んでいたことのな。イフミとセレストの関係のことは叫び。Oh. I definitely thought. 犯人のあったこと。これだ。 It's 山 definitely 田 the 君とセ screaming レ though. スさんだけが共通して取っていた行動。それって不審者の目撃のことだよね。例の不審者、ジャスティスロボを目撃してるのってセレスさんと山田君だけだったもんね。でしゃばるな。ごめん。苗木の言う通り、例の不審者を目撃しているのは山田とセレスの2人だけだった。その山田が犯人の1人であれば、もう一方のセレスの証言も怪しいと見るのが当然だ。全て嘘ってこと？図書室で怪我をした山田を保健室に連れて行った後、俺たちは全員で不審者の捜索を始めたな。その直後のセレスの言葉を思い出してみろ。I saw a shadow. Something moving around the top of the stairs. あの証言があったからこそ、俺たちは2階へと移動したんだ。そこでセレスは俺たちを3階の物理室へと誘導するために3階で悲鳴を上げた。あの時悲鳴を聞きつけて3階に集まった俺たちにセレスは何と言った？ Celeste, what's wrong? That was rather intense scream for someone like you. I saw him, the strange costume man. He ran off as soon as I screamed. I was blocking the stairs, so he had to fall down into the hallway and disappeared. そうやって俺たちを物理室に向かうよう仕向けた後は、もう一人の相方の出番だ。At it? What was that? I don't know how many times I've read this. Like seriously, I've read this scene a lot of times. あれは私たちを二手に分かれさせて同時に死体を発見させるために？現に二手に分かれようと提案したのもセレスだったはずだ。
Then why don't we split into two groups? I'll lead the hunting party. That seems much more interesting. Oh, very well. Then Makoto and Hina, you come with me to the nurse's office. I will leave the capture of the suspicious individual to Toko, Byakuya, and Sakura. どうだ？セレスと山田が組んでいると仮定した途端、全ての偶然が恋の必然へとつながっていくんだ。付け加えて言えば、その前のお前の盛大な叫び声。ドキャー。あれには山田への合図という役割もあったんじゃないのか？自分は予定通り3階までたどり着いた。悲鳴を上げろ。そんな意味の合図がな。だからこそあんな校内全体に響き渡るような大声で叫んだんじゃないのか？それに怪しいのはあの時もだよ。保健室で死んだふりをしてた山田君を発見した時、I certainly was not expecting this. I did not imagine that Hifumi would be murdered. あの時最初に殺されたと言ったのはセレスさんだったよね。そうやって言うことで山田君は死んだんだと僕たちに思い込ませようとしたんじゃないの？そんな信じらんないよ。全部セレスちゃんの演技だったなんて。朝比奈さんは山田君の死体が消えた時セレスさんと一緒にいたんだよね。うん、私の気分が悪かったからセレスちゃんがトイレに連れてってくれて。じゃああれも？朝比奈さんを気遣ったわけじゃなくて山田君を保健室から逃がす隙を作るためだったのかも。どれもこれも一つずつでは小さなことだが、積み重なった途端大きな疑惑になる。そう思わないか、セレス？さあ、何のことでしょう？とぼけても無駄だ。お前は決定的なミスを犯しているんだ。ミス？最初にあれを聞いた時はさほど深刻には考えなかったが、今となってははっきりと言える。あれはお前の犯した致命的なミスだとな。何のことでしょう？山田の死体消失を聞いた俺たちが保健室に戻った直後の話だ。They must really be enjoying this. Enjoying the sight of us standing around frightened and confused. We are going to die here. We're going to die just like those guys died. その言葉なら我も聞いていたが、それの何がおかしいというのだ。いいか、物理準備室で石丸の死体を発見したのは I like when Byakuya 俺 gets と大 involved. 神と深川の3人だったんだ。その後遅れてきた苗木から山田殺害の件を聞き、俺と大神は I actually really like 苗木と一緒に物 Byakuya. 理準備室を He's one of my 後にし favorite た。 characters. そして廊下に出たところでセレスと会い、俺たちは4人で保健室に向かうことになったんだ。その間俺たちは石丸の死については一切何も話していないんだ。そう考えるとセレスのあの発言は極めて不自然。いや、不自然すぎるんだよ。あの発言だの不自然だの You need those いまい like ち意味がわからんのだけど。 kind of お What do you いセレ say? ス、みんなが困ってるぞ。 mm, みんなのためにもう一度同じ発言をしてやれよ。 not strange, but お前が犯人じゃないならできるはずだぞ。Byakuya はセレスの話したことは意味がない。でもどういうことですか？ She said, them. 私の発言。I don't think it's gonna be one of these. I think it's
まるで楽しんでいるようですわね。私たちが怯え混乱するのを見て、楽しんでいるようですわ。このままだと全員殺されてしまいます。彼らのように殺されてしまいます。 Wait. Those guys. Wait. Ah! しまった。 No! Oh, I died! Oh, no! Can I just skip through this part? 僕たちここで諦めたりしないぞ。 Okay, so those guys is the thing, but what do we shoot it with? Not really sure. Maybe the Monokuma file? 私の発言 I really don't know actually. So the contradiction is that she shouldn't know that two of them died because she hasn't seen Ikimaru yet, or Ishimaru yet. But I don't know which one. I think it's something I gotta grab. I don't think it's any of these. まるで楽しんでいるようですわね。私たちが怯え混乱するのを見て、楽しんでいるようですわ。このままだと全員殺されてしまいます。彼らのように殺されてしまいます。Maybe it is the Monokuma file. 私の発言はこうでした。まるで楽しい。私たちが怯え混乱するのを見て、楽しんでいるようですわ。このままだと彼らのように以上でしたわ。これで分かっただろう。セレスの発言の不自然な点が。Okay. I just needed to wait till. セレステは言ったことはまだ知ってるはずがない。おかしい。私の発言はこうでした。まるで楽しい。私たちが怯え楽しんでいる。このままだと彼らのように殺されてしまう。 There we go. それは違うよ。 I gotta wait till the end. I'm impatient. そうだ。彼らのように殺されるなんて発言はあの時のセレスさんから出てくるはずないんだよ。だってあの時僕らはまだセレスさんに石丸君の件を伝えてなかったはずだよ。しかも俺たちがセレスと会ったのは廊下に出た後のことだ。つまりそいつには物理準備室の死体を見る機会もなかったはずだ。それなのにセレスさんはどうして知っていたの？殺されたのは一人じゃなくて彼ら、しかも男だったってことをさ。だってあの時はキリギリさんも姿を消してたんだ。彼女が殺された可能性だってあったはずだよ。皆さん想像力が豊かなのですね。想像だと？先ほどあなた方はおっしゃっていましたわね。私が不審者を目撃した証言は全て嘘だと。でしたらこの画像はどうなるのです？不審者が山田君を連れ去っているこ We の already 画像につい explained て that though. 皆さんはどう説明をつけるおつもりですか？それも捏造だろ。セレスッチがあの衣装を着て、そんでデジカメのタイマーを使って撮影したとか。お忘れですか？あの衣装は葉隠君にしか着られないはずですわよ。それにこのデジカメにはタイマー機能なんてついておりません。つまり不
審者が山田君を連れ去ったというのは揺るぎない事実なのです。私の証言が全て嘘だというなら、この画像が何なのかを説明していただけますか？そもそもその画像って本当に不審者が山田君を連れ去っているところなのかしら。どういう意味ですか？不審者が山田君を連れ去ったわけじゃなくて、他の可能性だってあるんじゃないかしら。他の可能性なんてあるわけないですわ。他の説明？これはひふみを撮れて写真じゃないなら、他の可能性はWait, what? これだあれは不審者が山田君を連れ去ってる画像じゃなくて山田君の方が不審者を連れ去ってる画像だったのかもしれないね。そう考えられるはずよ。あの画像で連れ去られていたのは山田君の方ではなく不審者の方だった。それを私たちが勘違いしていただけなのかも。山田君の方が連れ去られたんだって。あの怪しい衣装も私たちに勘違いさせるためのものだったんじゃないかしら。あんな衣装を着ている人物を見たら誰だってそっちが怪しいと思い込んでしまうからね。そうやって俺の寝てる間に俺を容疑者に仕立て上げたんだな。そんなわけないじゃありませんか。山田君の方が不審者を連れ去っていた？そんなことありえませんわ。ありえない。本当にそうかしら。私にはそうは思えない。でしたらお教えしましょうか。ありえないと言い切れる根拠を。Don't blame others for your stupidity. セレステは連れ去ったひふみは僕がでも本当はある本当ですか？I can't translate that fast in my brain. Alright, you just look at that. .山田っちに運ばせたんだな。そうやって俺を容疑者に仕立て上げたんだな。ですからそれはありえないのです。この画像では不審者の背筋が伸びています。 Alright, yeah, I got it. 中にいるのが気絶した人間ならそんな姿勢を取れるわけがあります。それは違うよ。 I like that one. That one was easy. いや、中の人が気絶してても背筋を伸ばした姿勢になれたはずだよ。あのジャスティスロボの衣装にあったある特徴のおかげでね。You can't bend at the waist. You can't totally bend. Seems like a pretty obvious oversight. そうだ、あの衣装って設計ミスのせいで腰が全く曲がらないんだ。そもそも本当に設計ミスだったのかしら。最初からこの画像をでっち上げるために計算して作られた設計だったのかもしれない。 That amount of time. セレスさんたちはそんな特徴がある衣装を気絶した葉隠君に着させることであの画像をでっち上げたんだよ。あの不審者の存在を僕たちに信じ込ませるためにね。 Yeah, give him that pointed finger stare. どうやらチェックメイトのようだな。チェックメイト
けてんじゃねえぞこのダボ。何がチェックメイトだ。セレスちゃん。どうしても私を犯人に仕立て上げたいらしいが、そいつは大きな間違いですわよ。お忘れですか。山田君が死に際に残したあの言葉よ。Ifumi, who attacked you? Who tried to kill you? Who did kill you? Who killed me? Oh, I don't remember their name. Yasuhiro. 犯人の名前を聞かれた山田君ははっきりと答えていましたわよね。犯人は安弘だと。つまり葉隠れ安弘なんだよ。俺は安弘なんて名前じゃねえって。実はタロスケって名前で。そういうわけのわからぬ嘘をつくから話がややこしくなるのだ。だけど山田君が言った安弘って本当に葉隠君のことを指しているのかしらね。てめえ何言ってんだ。焼くぞ。キリギリさん、どういう意味？思い出してみて。山田君のみんなに対する呼び方を。彼は私たちのことをどんな風に呼んでいたかしら。Did he say people's last names? これだ。 I mean, そうだ。 that's confusing because 山田君はみんなのことをフルネームで呼んでたんだ。that's a weird translation issue. 苗木誠殿って具合にね。だから It's not last names because in Japan they always call you by your last name unless you're a friend. 呼ぶはずなのよ。たまたまですわ。その時だけ下の名前で呼んだのでしょ。He called them by their full names. So instead, so usually in Japanese, for example, Makoto, you would say, they would call him Naegi-san, right? So Hifumi said the whole name, so Naegi Makoto-san, or, instead. So anyways, just... たまたま。黙ってよ。たった1回の偶然のその Kirigiri 時 Kyoko. 随分と都合のいい解釈をするのね。ありえないわ。山田君はいつものようにフルネームで犯人の名前を言おうとしたはずよ。だけどその途中で力尽きてしまった。じゃあ山田君が示そうとしたのは、例えば名字が安弘の人物とか。だがそんな名前の人物など該当する者はいないぞ。いや、ちょっと待って。可能性のある人が一人だけいるよ。今まで本名を明かしていないセレスさん。なんですと。言いがかりもそこまで来ると笑えますわね。おい、適当なこと言わないでくださる。私が安弘なんてダセー名字のわけがねえだろうが。チョンギルズだったら教えてよ。セレスさんの本名って何なの？よし、耳の穴をがっつりかっぽじってよく聞きやがれ。私の本名はセレスティア・ルーデンベルク。何度も同じことを言わせないでいただけますか。サレスはまだ諦めないなら諦め山田君が示そうとしたのは名字が安弘の人物だったはず。この中に安弘って名字の人がいるとしたら、本名を明かしていないセレスだろうな。だから何度も言ってますように、私の名前はセレスティア・ルーデンベルクなんだよ。 Why is that upside down? いつまで言い張ってるつもりだ。
言い張るも何もそれが真実ですわ。それを確かめる方法がない以上。それは違うよ。 Maybe I don't have to do another battle since I did one earlier. そうだ、電子生徒手帳だよ。電子生徒手帳って起動時に持ち主の名前が表示されるはずだったよね。最初にモノクマも言ってたはずだよ。This handbook is absolutely vital to a healthy school life. Don't lose it. When you start it up, it will display your name. Always make sure you have the right one. Now, this is not your everyday notebook. It has so many more uses than that. つまり電子生徒手帳を確認すればはっきりするはずなんだ。セレスさんの本名がさ。プライバシーの侵害ですわ。見せませんわよ。セレスさん、そろそろ本当のことを言ってくれないかな。本当のことをさ。私は王手されたとしても諦めないたちなんですの。だって完全に決着するまでは何があるか分かりませんだろうが。 Maybe I just still have to do a battle. 完全に決着させるよ。 I know. もう一度最初から事件を振り返って、そこで全ての犯行を明らかにして、それで終わりにさせるよ。終わりさせるよ。私の頭の中です。Was it seduction? I love his face in these. It's so funny looking. I'm really not sure which one this is. He's so cute in the comic strips here. This might be wrong. Hold on. I think right.
Okay, I'm pretty sure this is fine except for the first one. I'm not sure if the first one is right or これ not. が事件の全貌だよ。犯人は今回の犯行に及ぶ際、まずある人物と手を組んだんだ。その人物は I'm not sure what this one is. This first one. Maybe it's just that. Hold on. Also, I think this one, last one here, wrong. Also not sure about that one. I think it might be this. 犯人は君なんだ。犯人は今回の犯行に及ぶ際、まずある人物と手を組んだんだ。その人物は山田君だよ。犯人は山田君を共犯者にすることで一連の事件を可能にしたんだ。彼らはまず昨日の深夜1時にある人物を娯楽室に呼び出したんだ。呼び出されたのは葉隠君だよ。犯人たちは葉隠君を容疑者にでっち上げるために彼を呼び出し、そして薬で眠らせたんだ。そして眠らせた葉隠君にジャスティスロボの衣装を着させた後、山田君はジャスティスロボに捕まっているような演技をして、犯人はそれをデジカメで撮影したんだ。葉隠君を不審者、つまり容疑者に仕立て上げる証拠作りのためにね。その後犯人たちは眠ったままの葉隠君をプールのロッカーの中に閉じ込めた。そして午前6時、ついに犯人たちは殺人を実行に移したんだ。彼らは物理準備室に石丸君を呼び出した。そこで石丸君は山田君に殺されてしまった。これが最初の殺人だよ。その時使われた凶器が物理準備室に落ちてたジャスティスハンマー4号だよ。最初の殺人なのに4号のハンマーが使われたのは犯行が起きた順序を誤認させるためだったんだ。その次に犯人と山田君が行ったのは2件の襲撃事件をでっち上げることだった。彼らはそこで被害者になりすましたんだ。容疑をジャスティスロボに向けるためにね。1件目の偽装は娯楽室での襲撃事件だった。そこで犯人はジャスティスハンマー1号と例のジャスティスロボの画像を僕らに見せることで、その襲撃事件を僕らに信じ込ませようとしたんだ。そして2件目の偽装、 I don't know if this one's right or 図書 not. 室での襲撃事件の時は傷ついた山田君とジャスティスハンマー2号を見せつけることで事件を捏造したんだ。こうして2件の襲撃事件をでっち上げることで犯人たちは僕らにある先入観を植え付けたんだ。謎の不審者がハンマーを大きくしながら次々と人を襲ってるってね。そしてそれを信じ込んでしまった僕らはすぐにその不審者の捜索を始めたんだけど、 Oh, it is right. Yay. その時山田君だけを保健室に残してしまったんだ。それは山田君の狙い通りだった。そうやってまんまと一人になった山田君は冷蔵庫にあった輸血パックとジャスティスハンマー3号を使って自ら死体を演じたんだ。
自分が殺されたと見せかけたんだよ。そして山田君の悲鳴を聞いて戻ってきた僕らはそれを発見したんだ。しかもその時物理準備室では石丸君の死体が発見されてたんだ。そしてそこで流れた死体発見アナウンスのせいで僕らは山田君が死んだと勘違いしてしまったんだ。こうして僕らを騙した山田君は保健室が無人となった一瞬の隙をついて保健室から抜け出したんだ。その後山田君の死体が消えたと知った僕らは慌てて保健室に集まってしまった。その隙をつき今度は物理準備室に忍び込んだ山田君は石丸君の死体をビニールシートで包み台車を使って美術倉庫まで運搬したんだ。これが死体消失事件の真相だよ。山田君は知らなかったんだ。全てを操る真犯人の犯行計画の結末を。本当の結末、それは共犯者である山田君を殺すことだったんだ。現場である美術倉庫にあったハンマーでね。これが今回の事件の全てだよ。そしてこの計画を実行していた主犯の人物はセレスさん、君の負けだ。負けだなんて、そんな言葉を聞いたのはいつ以来でしょう。重い言葉ですわね。認めるんだね、君が犯人だってこと。嫌ですわ、君だなんて。そんな教授みたいな口ぶり。セレスティア・ルーデンベルク、いえ、もしくは安弘妙子でいいですわ。安弘妙子、ようやく認めたか。負けを宣告されてあがくほど王将際は悪くありませんの。そうか。ピッピッピッピッピッブーブーブーブー。えいえい、ナイス。モノクマさん、それでは始めてくださる？いえ、終わらせてくださる？ですわね。ふむふむ、お待ちかねの投票タイム投ですね。票よ、投票タイム。では始めましょうか。ではお前らはお手元のスイッチで投票してください。さて、投票の結果、黒となるのは誰なのか。その答えは正解なのか不正解なのか。さあ、どうなんだ。なんと It's basically a formality at this point, but once again, you're totally correct. The Blacken this time, the true killer who devised the whole stinking scheme was Celestia Ludenberg, or precisely Yasuhiro Taiko. まったく。I lost. Oh, that sucks. I guess trying to work with someone else was a mistake after all. Hifumi's ineptitude was beyond all my calculations, really. やっ
ぱり So you really did approach Hifumi with this plan. But how did you get him to agree? I can't imagine he would have happily agreed to commit murder. I'm sure she relied on her specialty, lying. My specialty? Don't make me laugh. I didn't have to lie to get him to agree. じゃあ Then, did you use, you know? I knew you'd figure it out, Kyoko. You're absolutely right. To get it for me to act as my accomplice, I used her. For everyone who's still left, I'll avoid mentioning it by name, but it was the one thing Hifumi and Taka were both super into. Does she mean... Is she talking about alter ego? What? What are you talking about? ちょっと Don't interrupt. We're in the middle of a very important conversation here. I'm totally out of the loop as usual. How sad. Then you're the one that stole it? ええ That's right. なるほどね And you used it to drag Hifumi into the plan you'd come up with. Right again. Last night, after we had our meeting about how it disappeared, I paid Hifumi a little visit. What are you doing here? 実は I was hoping I could talk to you alone. It's about what was stolen. I know who did it. What? よろしいです It か was Taka. He stole it. What? それで And は I have proof. Would you like to see? As it turned out, I found a use for the digital camera. I taken you know what to Taka's room area and took pictures of it there. I deleted the picture as soon as I showed it to Hifumi, of course. So it was him. But how did he do it? She was supposed to yell if either of us got close to her. You are correct, which is why Taka forced me to steal it. What? 私 Please forgive me. He threatened me. He did. He 私 came to my room last night unannounced, and it's hard for me to even say. So you did lie. He abused me. What? And he took pictures. He said that if I did not do as I asked, he would show them to everyone. Yeah, the ultimate moral compass. So I had no choice. That's a crime. An absolute crime. I knew he got a little crazy, but I never imagined he would go that far. It was amazing how completely he bought it. I can't express how enjoyable that was. I'm about to say something I've never said before in my life. I'm gonna kill him! I'm gonna fucking kill him! そんな Wait, please. If you go now, you'll be playing right into his hands. 実は Taka is planning to use her to escape. And he has made you his target. Escape, you don't mean... Taka's going to try and kill you? What? ええ And also he could keep her to himself. That's a bastard. Bastard. Oh, まったく can we allow him to continue with these barbaric acts? Absolutely not. How could I? She. I have to save her. 実は Then, would you like to join with me? It just so happens I've come up with a plan. I have devised a way to reclaim what he has stolen and escape this dreadful school. And with that, it is complete. What are you talking about? Nothing. Hifumi agreed with what I said to that. That the fact that Adam had on him was remarkable.
The power of love, even a love as twisted as that, can drive people mad, it would seem. You disgust me. なるほど I な have another question for you. What was that strange costume, Hifumi's creation? ええ Yes, it was a real pain in the butt, too. All I asked him to do was make something to hide the face and general body size. I had no idea he'd made something like that, but it's my fault for picking him in the first place. Yeah, kinda really. けどよ So, why'd you try to make me the suspect? Because you're stupid. That's it. ええ And in that regard, I made the right choice. I'm so glad your stupidity surpassed my every expectation. Life must have been tough on your parents, though. But it also backfired because everyone knows he's so stupid he couldn't come up with a plan like that. だが But when you were explaining your plan to Ifumi, how did you explain the part about him playing dead? Well, what she's asking is, what was Ifumi supposed to do after that, assuming you actually let him live? よろしいで Is す that か simple? After he died, his part pretended to begin. Did once someone showed up. I told them to say he'd been seriously wounded, was on the verge of death, but he barely held on. And he really believed that? Well, of course. That wasn't all there was. I explained it to Hifumi. The plan was, while you were all questioning him, I was going to go murder someone else. At that point, Hifumi would have an alibi, so nobody could doubt him. I told him that, and he believed it. It all seems very straightforward, stereotypical. I just matched the lie to the level of the opponent. In fact, Hifumi ate it up. He believes the lie wholeheartedly, right up into the moment of his death. やはり So you planned to kill him all along? But of course! There would have been no point in my plan if one who pretended to be dead did not end up dead himself. なんなの How can human life mean so little to you? まあ That is non-issue. I simply did everything in my power to win. ひでえぞ Now you sound like Byakuya. それは No, どうで he しょう derives his pleasure from the thrill in the hunt. In essence, we are nothing alike. どうして Then what made you take things this far? なんなの Was it really just for money? Are you talking about the $10 million? Monokuma offered it, but that is a lot of money, it's true. But that's not all there is to it. From the moment our new life had begun here, my only thought has been escape. けど But よ how long you been saying how we gotta accept living here and so? Obviously that was a lie. Ugh. I couldn't take it. I hated it from day one. More than anyone else in here. I wanted to get out. Every day was flash torture. And do you want to know why? いいですわね Because I had a dream. And accepting a life here meant nothing less than giving up on one's dream forever. ま And there was no way that I could ever do that. In the underworld world of gambling, I risked my life to make a metaphorical killing. 私 And it was all for that dream. And what was this dream of yours? 素敵です To わ live in a European castle. A castle. And to gather handsome men from all over the world to serve him as butlers/bodyguards. I was going to make them dress up like vampires and satisfy my every need. Once I obtained that, I would have created a perfectly aesthetic world of decadence. いいですわね Living the rest of my life there was my only dream, my only goal. That's what life is all about. Combined with my own winnings,
Monochroma's 10 million dollars to make that dream a reality. I got right to the edge, but 仕方がありませんわね。 unfortunately, my dream has been scuffed to the wind. Still, I don't have any regrets. I pursued my dream to the very end, so why would I? 最 You 低。 sound so passionate, but you were really able to kill your own friends for it. あら、 Are you asking me to feel guilty? That is a pointless endeavor. I think nothing of sacrificing others for my own ends. I fear nothing. お分かりですか？ That's all there is to me. That's what makes me complete. It's terrifying how different our values are. There's simply no room for understanding. 何？ That's what we should be saying. And plus, how can you be so calm? Don't you realize you're about to die? Why aren't you scared? My ability to lie is unrivaled, and I take pride in that. It's not just other people. I can even fool my own emotions. The conscious deceives the unconscious. And that's why you're not scared? そうですわね。 I don't fear death. Kill me however you like. But you know, if I could be reincarnated, if I had the choice then, 素敵です I わ。 think I would come back as Maria Antoinette. おいお You い just get executed again. Celeste smiled then. And when she did, it looked to me like a poor effort to force it. She claimed she could cool her own feelings. But that statement itself must have been her final lie. And that weak, fake smile is what betrayed her. You all done? Okay, it's time to get rolling. The blackened disturbed the peace and must pay the price. Now then, I prepared a very special punishment for her. しました。 The ultimate gambler. 張り切っていきましょう。お仕置きタイム。 It's punishment キリギリさんに time. これを渡しておきましょう。あれは果たして希望なのでしょうか。私にはそうは思えませんでしたわ。だからこそ、いえ、打足ですわね。それでは、ごきげんよう。また来世でお会いしましょう。Womp womp.
over. The third execution is over. Celeste's death is over. Celeste killed my friend, so I can't pity her, but I also can't deny that at one point I considered her a friend too. And for him to just come along and... Isn't it just awful? Someone couldn't cut free of their regrets from the outside world and more people had to die. You guys are still young. You need to place more value on your lives. Jeez, and here I thought you guys were gonna pass the torch of hope to the next generation. Well, what do I care about hope? I'll throw it in the trash if you just let me out of here. You're all the embodiment of hope, whether you like it or not. And it's my destiny to knock you down one by one. It's sad, yes, but the reality just can't be avoided. Don't talk like you're not responsible. How long are you gonna keep making us go through this? What do you want from us? God, I'm so sick of people asking me that. Give it a rest already. So anyway, Kyoko, did I see you get some kind of key-type object from Celeste? So, what's the deal with that? Oh, what's the matter? じゃ I'll answer your question if you answer mine. あ、あなたは What did you do? What did you do to me? What? ね Answer me. What did you do to my body? Whoa, man, oh jeez, I mean, what do you mean, what did I do? I have no idea. I don't know anything about it. What was that just now? The mastermind did something to Kyoko's body? What does that mean? Oh, things are getting kind of awkward. I think it's time I'm out of here. Meanwhile, you guys can go on enjoying your school life. If you get lonely, give me a shout. Not that I'll do anything about it, of course. Boo, 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 boo. See ya. Monokuma disappeared, leaving us all depressed and in despair. Although it wasn't all despair. There was one small hope. Kyoko, Monokuma already mentioned it, but what was that key that Celeste gave you? それは Most likely. It's the key to one of the dressing room lockers. What? Then that means... Celeste probably hid it there. Oi. I suppose it's sometimes easiest to miss what's right beneath your nose. Well then, we'd better go check. ええ Good idea. We left the courtroom and rushed to the dressing room. As we approached the dressing room, Kyoko looked back at us and said, ね I'm going to go alone from here. Everyone head to the dining hall. I'll check with you later. なんだ Why exactly are you going alone? それは Do you even have to ask? As she spoke, she glanced quickly at the surveillance camera. おい That's not what I mean. Why you? There's still a risk of a spy, you know. Then I'll go too. なんだ You? Please let me go. Standing here arguing is just going to draw more attention to us. じゃあな Do whatever you want. Thank you, Byakuya. では Then it's up to you now. Whoa. I'm gonna go to dining hall, okay? So, Makoto and Kyoko are gonna go together? Oh, does that mean what I think it means? Good luck, Makoto. Girls like to turtle pushovers when you show a little backbone.
I tried to forget what Hina said. Everyone headed to the dining hall, leaving me and Kyoko there alone. 行きましょうか。 Well, shall we? Yeah. じゃあ We need to get into that locker. Kyoko took the key Celeste had given her and unlocked the locker. As the locker swung open, we saw... Ohayou gozaimasu! It's been a while, hasn't it? Dusty Birdie. Oh, it's safe, thank goodness. I never heard Kyoko sound so relieved. It was like she was speaking from the bottom of her heart. I did just what Celeste asked. I didn't say a word. I stayed quiet the entire time. Oh, and I think I may be able to open the last set of files soon, maybe as early as tomorrow. I'm doing my best, but please just wait a little while longer. So now we can officially say the case is closed. As far as the incident is concerned, sure, but... Can we take a second? Since we have this opportunity, I want you to be honest with me. Kyoko, please tell me, what are you trying to do all on your own here at the school? あなたは Is that why you wanted to come here with me? だけど Regardless, that's not something you need to know right now. I don't need to know? That just makes me even more worried. Worried? Like what happened during the investigation this time? You disappeared and we didn't see you. Without warning, without explanation. When you do that, it's only natural that they think I'm the mastermind spy, right? And you too? No! I believe in you. You believe in me. Isn't it obvious? People believe in their friends, right? That's why I want you to tell me. And I want you to believe in me. Because we're friends. I understand. そうね Then maybe I can believe in you. Just a little bit more. Then いいわ fine, I'll tell you. I'll tell you why I've been disappearing and where I've been going. You see, what I heard from Kyoko then was... Well, frankly, it kind of blew my mind. Right after I told Kyoko I believed her, she told me a story that was, well, almost unbelievable. I decided I had to confirm what she told me with my own two eyes, so I waited for nighttime to come. And when it did, I went into action. So The boys' bathroom on the second floor doesn't have a surveillance camera or monitor in it. And in the storage closet there, way in the back. She said it was way in the back of the boys' bathroom storage closet, but... Could Kyoko really be right about this? It's just a normal storage closet as far as I can tell. The secret Kyoko told me about, could it really be hidden here? She said it was way in the back of the storage closet. But I mean, seriously? Without thinking, I placed my hand on the back of the storage closet. And suddenly, as if being yanked in, at the same time as I heard the sound, I fell through the wall. I had no idea what was going on. I'd fallen through the back of the storage closet. Huh? It turned out
The back was like a revolving door, and I'd made my way to the other side. Just like Kyoko had said. そう In the boys' bathroom on the second floor, there's a storage closet. And way in the back, there's a secret room. So this is the secret room. But what's in here? There's a bunch of files and what looks like volume and volume of yearbooks. They're all covered in dust. Looking at everything, one file at the edge of the bookshelf caught my eye. Hope's Peak Academy Student Registry? This is not the only thing here not covered in dust. Has someone been looking at it recently? I slipped the file into my hand. But before I had a chance to take a look at it, a slip of paper fell out of the file, and I turned my attention to it. What's this? You must not leave. It's kind of weird. I could understand if it said, I can't leave, but you must not leave? What is this? My head feels funny. A strange sensation. It's like deja vu. Those words, you must not leave. I've seen them somewhere before. But I can't quite remember. What do I know? What don't I know? A strange sound rang through my head. It felt like it was shaking my brain back and forth. And then, darkness. I don't understand what's happening. I don't know what started it. Over. And with that, I opened my eyes. I didn't know how long it had been. Ow. Apparently something hit me and I lost consciousness. That's all I understood. The dull throbbing pain in my head proved that much at least. Nye! An empty bookshelf? Empty? Gone. It's all gone. The yearbooks, the student registry, even the note that had fallen to the floor. All gone. What does that mean? But my brain refused to do any more work. The insistent pain in my head began to spread across the rest of my body. For now, I should go back to my room, get some rest. My body was heavy with pain, my mind heavy with thought. I dragged myself back towards my room. Somehow I made it back to the first floor of the school. The farther I walked, the more I felt. Things are getting blurry. Can't see in front. I couldn't stop myself from collapsing right there. And after that... Huh? As if from a vast distance, I heard a sound. It was faint but undeniable. That sound. It's coming from the gym? As I desperately hauled my shaky frame towards the gym, the sound got stronger and stronger. What's going on? It can't be nothing. Here in the gym?
I didn't make a sound as I opened the door to the gym. The sound coming from inside, meanwhile, only intensified that much more. Agara! Ching! Baka! Da 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 da! Sha 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 sha! Before me there raged a battle beyond anything humanly possible. No one side not human, that's for sure. But regardless, I couldn't stop staring. I forgot to move or even breathe. お前どういうつもり？答えろよ。どういうつもりなの？僕に逆らおうなんてさ、約束が違うじゃん。A deal? 我は決めたのだ。もう光る、もうこびぬ、もう顧みぬと我は決心したのだ。お前と戦うと。あ、そう。でもさ、そんなことしてどうなるか分かってるの？忘れちゃったわけじゃないよね。人質の剣。What am I looking at? What am I hearing? A hostage? Then could it be... The mastermind spy is... Dun dun dun! Alrighty, woo, everybody. Thank you so much for watching Chapter 3. Wow, we're down to 7 students here now, so I will see you all later. Toodaloo!